The Hire. Chapter 1. 22 years ago, when they hired me, they felt that they lacked something, and that I could bring that something to them. The tidy and stylish formality of my outfit, wrapped around my inviting demeanor, conveyed a presence, a formality that would bring balance to their dynamic as a team. Thus, they imagined. Where did they go wrong is the question that we are posing today. If I recall correctly, on the day of our interview, I dressed in a dark, long, satiny silken skirt with only enough width to support my walking legs. And while I don't remember the blouse, I know that the combination evoked the professional attitude that I went to them with. They might have asked, "Is this your everyday wardrobe?" to delve a little deeper into their examination and consideration of me. But they did not. It does seem like a digression from the topic, doesn't it? The topic of the secretarial position that they were asking me to fill. Questions will lead the tone of a conversation, along paths from which a conversation can never return. So I cannot affirmatively say that drawing attention to that one critical marker of personality would have offered any solution to this puzzle that I am highlighting today. A drop-in visit from their wardrobe department, that would have been perfect, but only if they had had one. And yet, while their locale only presented as an administrative building, they knew that their possession of it was anything but simply that. They only lacked any backstage structure, and so they lacked everything. Introduce a peek into my wardrobe, and somehow they were triggered with the impression of potential, their own potential. "Do you have your own stylist and makeup person?" would have been a comment giving me insight to their inner workings, but no such clue as that on interview day. Such might have presented as a hypothetical interrogative remark, but if it were a literal interrogative question, well, either that implies they have conceived that they can start investing in a stylist, or that the Wizard of Oz had a cousin and he or she was now flirting with me. In any case, ambiguity is never of any help. I would not like to suggest anything of the kind. If it's the wardrobe they want, and they don't make this clear, then they needn't show surprise when it starts to change. How do you capture essence and sign it? Do you need to inflate it or set it in a concrete mixture? Somehow their desire did not get across. Somehow the question of fashion got swooshed under the carpet. Or perhaps their method was simply the hire. Karyawan baru. Bab 1. 22 tahun yang lalu, ketika mereka mempekerjakan saya, mereka merasa ada kekurangan yang mereka miliki dan saya bisa memberikannya kepada mereka. Formalitas pakaian saya yang rapi dan bergaya, dibalut dengan sikap saya yang ramah, menunjukkan kehadiran, formalitas yang akan menyeimbangkan dinamika tim mereka. Begitulah yang mereka bayangkan. Di mana letak kesalahan mereka? Itulah pertanyaan yang kita ajukan hari ini. Kalau tidak salah ingat, di hari wawancara kami, saya mengenakan rok sutra satin panjang berwarna gelap yang lebarnya hanya cukup untuk menopang kaki saya saat berjalan. Dan meskipun saya tidak ingat blusnya, saya tahu kombinasi itu mencerminkan sikap profesional yang saya tunjukkan saat menemui mereka. Mui. Mereka mungkin bertanya, apakah ini pakaian sehari-harimu? Untuk lebih mendalami pemeriksaan dan pertimbangan mereka terhadap saya. Tapi mereka tidak melakukannya. Kedengarannya seperti menyimpang dari topik, bukan topik posisi sekretaris yang diminta untuk saya isi.
Pertanyaan akan mengarahkan nada suatu percakapan. Di sepanjang jalur yang darinya percakapan tidak akan pernah bisa kembali. Jadi saya tidak dapat dengan tegas mengatakan bahwa dengan menarik perhatian pada satu penanda kritis kepribadian akan menawarkan solusi apapun terhadap teka-teki yang saya soroti hari ini. Kunjungan mendadak dari departemen pakaian mereka pasti akan sempurna, tapi hanya jika mereka punya satu. Namun, meskipun tempat mereka hanya tampak seperti gedung administrasi, mereka tahu bahwa kepemilikan mereka atas gedung itu bukan sekadar itu. Mereka hanya kekurangan sedikit pun area di belakang panggung, maka mereka kekurangan segalanya. Mereka mengintip ke dalam lemari pakaianku dan entah bagaimana mereka terpicu. Firasat potensi besar, potensi mereka sendiri. Apakah Anda punya penata rambut dan penata rias sendiri? Akan menjadi komentar yang memberi saya wawasan tentang cara kerja internal mereka. Tetapi tidak ada petunjuk seperti itu pada hari wawancara. Komentar seperti itu mungkin terkesan seperti interogasi hipotetis. Tetapi jika itu benar-benar pertanyaan interrogatif, ya, itu menyiratkan bahwa mereka telah membayangkan bahwa mereka dapat mulai berinvestasi pada penata rambut, atau bahwa penyihir Oz punya sepupu dan dia sekarang sedang menggoda saya. Bagaimanapun, ambiguitas tidak akan pernah membantu. Saya tidak ingin menyarankan hal semacam itu. Jika lemari pakaianlah yang mereka inginkan dan mereka tidak menjelaskannya dengan jelas, maka mereka tidak perlu menunjukkan keterkejutan saat lemari pakaian mulai berubah. Bagaimana Anda menangkap esensi dan mengklaimnya dengan sebuah tanda tangan? Apakah Anda perlu menggembungkannya hingga terlihat atau memperbaikinya dengan campuran beton? Entah bagaimana, keinginan terdalam mereka tak tersampaikan. Entah bagaimana, pertanyaan tentang mode terselip di bawah karpet. Atau mungkin metode mereka hanyalah perekrutan karyawan baru